Yes, now in the second video, we shall discuss about the properties of charges. So first video ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮೂರು ತರ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಾಡಿನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನೀವು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿ ಆರ್ nature of the charge and whether it is positive or negative charge, these charges are bound to follow these properties. The first, charge on a body is isolated. So simple ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ, ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಎ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್. ಐಸೋಲೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಸೋಲೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಐಸೋಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ಸ್, ಕೆಪ್ಟ್ ಯುನೀಕ್ಲಿ, ನೋ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್, ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬರುತ್ತೆ. Charges are isolated ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಒಂದು ಬಾಡಿನ ನೀವು ಡ್ಯುಯಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಅರ್ಧ ಬಾಡಿನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅರ್ಧ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ ದ ಬಾಡಿ either positively or negatively, not simultaneously charging your body by both types. So ಈ ಥರದನ್ನ charge on a body is isolated ಅಂತ ಕರೆದ್ಬೋದು. Second, charges are additive in nature, meaning which ನೀವು ಆಲ್ಜಿಬ್ರೈಕ್ ಅಡಿಷನ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದೇ ತರ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬಾಡಿ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ +5 units of charge. Now you add +3 units of charge to this. You add. Now it is the body will now gain +8 units of charge. +5 +3 is +8. Algebraic addition. Instead of +3, if I give -3 units of charge to this body, which is already charged to +5 units. +5 - 3 is +2. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ +2 ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. Or instead of -3, if I add -9 units of charge, then +5 - 9 is -4. So ಅಂದ್ರೆ charges are additive in nature ಅಂದ್ರೆ you can add the charges as you add algebraic numbers. So that is the second property. Third property, majority of you are familiar with. So ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಅದು familiarity ಇರುತ್ತೆ. Like charges repel. And unlike charges, attract. So ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಎರಡೂ ಚಾರ್ಜ್ ನಡುವೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. The force may be repulsive or attractive. So repulsive force ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ, unlike charges are attract ಆಗುತ್ತೆ. A positive charge will repel
another positive charge. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ವಿಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ವಿಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜು ಅದು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೇ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್. ದ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇನ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, in a closed system, the charges are conserved. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಯು ಸೇ ದಟ್ ದ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಚಾರ್ಜಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಚಾರ್ಜಸ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಆಲ್ಜಿಬ್ರೈಕ್ ಸಮ್ ಝೀರೋ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬಾಡಿ ವಿತೌಟ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ, ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ there is no charge on the body at all. So ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಜಿಬ್ರೈಕ್ ಸಮ್ ಝೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್, charge on a body is quantized. ZED ಬರೀರಿ, SED ಬರೀರಿ, ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮಚ್. ಕೆಲವು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ SED ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ, ZED ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈ ತರ Z S ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ಅರ್ಥ ಏನು? ಕ್ವಾಂಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನಲ್ಲೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನೆನ್ನೆ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಆಡಿಂಗ್ ಆರ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದ ಬಾಡಿ ಗೇನ್ ಚಾರ್ಜ್. ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗೆಯೋದು ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಾಕೋದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ನೀವು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಒಂದು ಬಾಡಿಯಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಹಾಕೋದು ಹಾಗೆ ತೆಗೆಯೋದು ಹಾಗೆ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಯು ಕೆನಾಟ್ ರಿಮೂವ್ 0.8 part of an electron. This is not possible. Or you cannot add 0.5 parts of an electron. This is not possible. ಇದು ಕಲ್ಸಕ್ರೆ ಇದ್ದಂಗಲ್ಲ, ಮುರಿದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ತಿನ್ಬೋದು, ಮುರಿದು ನನಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ತುಂಡು ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಬೆಲ್ಲದುಂಡೆ ಇದ್ದಂಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಬೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಉಂಡೆ ಬೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಬೆಲ್ಲ ಮುರಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆ ಥರ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಥವಾ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಥವಾ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಥವಾ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಸೊ ಅಡಿಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್ in integers and not in fractions. So ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಬಾಡಿನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ when you have to charge a body, you can only charge a body in integer multiples of the charge on the electron. So therefore charge on a body, let's say Q charge on a body, can only be equal to integer multiples of electron charge. So ಇಲ್ಲಿ
ನಾನು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. And n is always a positive integer. This is how a charge can be given to a body. So this property is called charge on a body is quantized. ಅಂದ್ರೆ 1 electron charge ಕೊಡಬಹುದು ಅಥವಾ 2 electron charge ಕೊಡಬಹುದು ಅಥವಾ 3 electron. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನನಗಿಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಬಾಡಿನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೋ ನಾವು ಹಾಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಎ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಬಾಡಿನ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ದಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ಎ ಬಾಡಿ? ಲೀಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಟು ಎ ಬಾಡಿ is that of an electron. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. And what is the next highest that you can do? 2 times the electron charge. ಸೊ ಅದರ ನಡುವೆ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಎ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6th. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಂದು ಬಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಬಾಡಿ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿಲ್ ರಿಸೈಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ನಲಿ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು. Like this. And then so next is property number 7. So what is the 7th property? The 7th property is ನೀವು ಒಂದು 3 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೇಪ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ತಗೊಂಡು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಬಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಎಂಡ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇವು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕರ್ವ್ಡ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೇರ್. ಇದನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೇರ್, comparatively more, very high. Very high density, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ವೆನ್ ಎ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್, the charge concentration is more where the curvature is more. So ಎಲ್ಲಿ curvature ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ you have more charge density ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಇಂಥದನ್ನ ಆಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೊಂದಿರಬಹುದು, ಬಟ್ to list most important properties, these 7 properties are sufficient. Now as a third part, we shall know more about one of the properties of charge. So ನಾವೆಲ್ಲ properties of charge ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ
we made a property that like charges repel, unlike charges attract. ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲಾಬರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. There was a scientist by name Coulomb who studied this property in detail and arrived at a law. ಅದನ್ನ ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So this gives you the magnitude of the force between the two charges, whether it is attractive or repulsive. So attract ಆದರೆ ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಪೆಲ್ ಆದರೆ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತೂ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ನಡುವೆ. But there is a limitation for Coulomb's law. So ನೀವು ಈ ಲಾ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್. The two charges that you consider, ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, should be point charges. ಲೀನಿಯರ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. Then what is this point charge? ಏನಿದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್? You all know, ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಚಿಕ್ಕಿ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಕವಿಗಳೆಲ್ಲ ಕವನ ಗಿವನ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಚುಕ್ಕಿ ಅಂತ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಅದು ಚುಕ್ಕೆನ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಯಾಮೀಟರ್. ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ವೆರಿ ಫಾರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನಾವು ತುಂಬಾ ದೂರದ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜು, ನಾವು ಆ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ದೂರದಿಂದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. Two charges are mutually point charges if the dimension of the charge body is very less compared to the distance between the charges. So ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಿದ್ರೆ now you can call it as a point charge. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಲೇಟಿವ್. ಯಾರಿಗೆ ಯಾವುದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋನ್ಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಬಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಎತ್ತರವಾದ ಬೆಟ್ಟ ಇದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಬಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆದ್ರೆ ಆ ಬಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ರೋಡ್, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ನಿಂತಿರೋನಿಗೆ ಆ ಬಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಲೇಟಿವ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ compared to the dimension, then you call it as point charge. So each will be a point charge with respect to other. So ಈಗ ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾನ ನಾವು ಬರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ನಾನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಲಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಲೇಟರ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೂ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ರಿಪೇಲ್, ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಅದ್ರ ನಡುವೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ it will not satisfy Coulomb's law. So agar Coulomb's law statement ಏನು? The statement is this: the force of attraction or repulsion between two point charges is directly proportional to the magnitude of the charges. Magnitude of the charges, and inversely proportional to
the square of the distance between them, or between the two ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. The force of attraction or repulsion between two point charges. ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, you stress this point charges, is directly proportional to product of magnitude of the charge. ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಣ, magnitude of the charge, and inversely proportional to the square of the distance between them. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್. And directly proportional to the magnitude of the charge. Supposing, ಇದೇನಿದು ಅರ್ಥ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು, ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲೊಂದು +3 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ -5 ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ when you take is directly proportional to the magnitude of the charges ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ you can say proportional to the product of ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, product of the magnitude of the charges. So product of magnitude of the charges ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇವೆರಡರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಬೇಡ. Force is proportional to the product of the magnitude of the charges. Product of the magnitude 3 ಮತ್ತೆ 5 ತಗೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. Not 3 into -5. ಮತ್ತೆ -5 ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ. That only signifies whether these two attract or repel. ಈಗ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಆಗ ಇದು ಎರಡು ರಿಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಓನ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್. The force of attraction or repulsion between 2 point charges is directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. ಸೊ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ನ Q1 and Q2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ +3 +5 ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದರ್ ದನ್ ದಟ್, ಜನರಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, if Q1 and Q2 are 2 point charges and R is the distance between the two. Distance between the two, then by Coulomb's law, and the Coulomb's law is the force of attraction or repulsion, force between the two, force F between the two on control. F proportional to Q1, Q2, product of the magnitude of the charge, and F depends inversely on the square of the distance between. ಎರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡೋಣ. Combining, F depends on Q1, Q2 directly or square inversely. Inverse square law ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, the force decreases inversely as the square of the distance between the two charges. ಅದಕ್ಕೆ inverse decreases, force decreases with the increase in the distance between the two as the square of the distance. ಅದಕ್ಕೆ inverse square law ಅಂತ ಕರೆದು. ಸೊ F is equal to ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ Q1 Q2 by R square.
So you all know that force is a vector quantity. ನೀವು ಲಾ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ, ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ನೊಟೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತೋರಿಸೋಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ in the direction of the force between the two. So n cap represents the unit vector in the direction of the force between the charges q1 and q2. So this is the mathematical representation of Coulomb's law. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ the force between the two charges is mutual. ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹಂಗನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ Q1 Q2 ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ Q2 Q1 ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. The force is mutual. ಸೊ ಹಂಗಾರೆ Q1 Q2 ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ, Q2 Q1 ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ the force is mutual. Okay, so this is the mathematical representation of Coulomb's law.